All right, muri Zimbabwe, pasvika game right now ka ma-1 pakaipa. So Chamisa right now we know currently he is in the United Kingdom. I mean from yesterday, I think he landed yesterday, and then the announced that uchaita ma-round table talks muri Zimbabwe. Ku Manchester, ku London, kuchi I think 3 venues. Hanzi ntoda kunzwa kuti ma Zimbabweans diaspora vari ku-UK vari kufunga chii and what do they see as the way forward. So it's a reach out, it's a talk show or whatever, right? Muri Zimbabwe. And then Chamisa did one grave mistake. In fact, you know, wakabvunzwa anga achitaura na, I saw the video myself, achitaura nemukomana anonzi kwanzani chakadaro daro. Mukomana anga achibvunza Nelson Chamisa, hanzi iwewe, what do you think zvinhu two, why are Zimbabweans angry? And he said that the other thing, but Chamisa wapa answer yokuti every Zimbabwean comment section went crazy, but inini pachangu I want to talk about that answer muri Zimbabwe. Answer yapiwa na Nelson Chamisa, hanzi no, first I want to correct you. Zimbabweans are not angry, they are just anxious. Muri Zimbabwe ndo pataugwa nyaya yekuti Chamisa zvaari kutaura zvokuti maZimbabweans are not angry ndo the final level ye sellout. Kana makuda kuona kuti munhu is a sellout, he comes when Zimbabweans are about to take action, are about to take the situation in their country and put it under control, under their control as the people. And then munhu akaita saNelson Chamisa comes to neutralize them with chimwe chiideawo zvacho chokuti kwanze tiri kuenda kuUnited Kingdom, tiri kunobvunza vanhu zvimibvunzo, tiri kunoita sei, when the nation is facing 31 July and he knows it, but he tries to divert people's attention from it and say they are not angry. And then he went ahead kutaura about the realities dzanga achitaura dzokuti, of course he was telling the truth papo, achitaura reality yekuti Zimbabweans vane mentality, we need a revolution in thinking, we need a revolution in what our society is made up of when it comes to beliefs around politics and politicians. Zimbabweans, hanzi, they believe in rulership, a ruler. We don't need a ruler, we need a leader. And I always say these things pano pa channel yevanhu pa the Mtapa Times neni Super Nexus anditi pa Inside Africa Network pa Facebook. I always say this, kuti maZimbabweans ane mentality, most of maZimbabweans, I know vazhinji venyu vakangwara, you feel frustrated kanji maZimbabweans ese, but I know a lot vazhinji vekunana Papa vosava, it's vekunana Masowe vosava, vekunana chi, they are given this mentality kwavanenge vari, and then at the end of the day, I'm not saying all of them, but I'm just saying a lot, at the end of the day they believe kuti kune chinhu chinonzi kusarudzwa naMwari kuti utungamirire vanhu, and kana wakasarudzwa unogarapo, ugogarapo, until wafa Mwari wozosarudza umwe munhu. They don't believe kuti isusu as people we can make that decision and choose a leader amongst us. And they believe that some force that we don't see have to do that job for us. Yet that force we don't see never one day brought food on your table. Table from nowhere. It never happens, which means that force we don't know actually doesn't operate like that. Mwari haatitiri zvinhu tozviitira. And when I talk about this, ndabva ndaconnecta kune zvaiparidzwa navice president Chiwenga pamusoro penyaya yaLazarus. Remember nyaya yaLazarus kuti Mwari unoda kuti imimi muite zvinhu, and then he helps imi mutori pakuti pabhizi pakuzviita. So kuchoose a president, Mwari cannot actually now change his character and decide to choose the whole president for us. He doesn't want to do that. Even mubhaibheri pakatokumbigwa nevanhu kuti Mwari tisarudzirei mambo,
vachiudza muprofita Samuel. Mwari vakatoramba vakati izvi amakuda izvi ndisingadi kudi kuzviita. Vanhu vanga vasingadi kusarudzirai. You have to do it by yourself if you decide to choose. It's not a mahasi mambo, it's not a king, a chosen one. It's a leader for a period of time and then to home. For a period of time and then to home. And it you think you can sell my ideologies a dictatorship kwatiri. And it so let's come back to this. Very, very important. So he was right in saying that Zimbabweans must shift the mentality, from Kukudama kings to just leadership. But the timing iri kutaurwa naChamisa zvinhu izvi ari ku-UK, he knows kuti Mnangagwa is busy consolidating power and the people are busy also consolidating power neplan yavo ya31 July. Because you see, 31 July is the answer to what Chiwenga asked the Zimbabweans to do, to organize, to do something. And then Zimbabweans organized 31 July. And now Chiwenga, and he is going to go to, as a matter of fact, zvakatoitika isusu tine deep state access, tichiziva zviri kuitika mukati umo. So zvakatoitika kuti Chiwenga now is gathering influence. His team is gathering influence amongst other generals and retired generals. Kuti guys, Zimbabweans they are about to show that they actually don't like the president who is there. So now the military, do your job, protect Zimbabweans from the leader who is there if he turns aggressive. Anditi kana Mnangagwa akatry kuita zvisina basa achishandisa proxies, because you have to understand this. Takamboitaura nyaya muri Zimbabwe. Hanzi paya pamakaona imimi muna 2018 anditi vanhu vachipfuudzwa mumastreets nevanhu vanga vakapfeka uniform vachinzi masoja eZimbabwe azopfuudza vanhu. Anditi actually deep state secrets information inotiudza kuti allegedly hazi masoja ayaya. Vamwe vapana vakasengwa ndo vanenge vachinzi varakasha, vamwe muchinzi vanosengwa vovuya vopfekedzwa uniform yemasoja vobhadhagwa vonzi ndai munoita zvakati. Masoja anenge atongopiwa order yekuti hold people back and do this and chichi use marubber bullets or use water or use whatever. Anditi vanenge vasina order yekunzi kwanzi kill to shoot to kill, but tumaproxies toita kabhadhagwa on the side tisingazoti ndi Mnangagwa anenge azviita because hatidi kuti tizonziye kudi, but techiziva kuti somebody there, maybe of course somebody there, and it anenge abhadhara on the background. And then at the end of the day maZimbabweans, they start fearing their army as if military yeZimbabwe is made up of monsters when it's actually tumaproxies. So now, Zimbabwe, you can understand, if you understand from all these angles, you understand more. So Nelson Chamisa, he should be on the ground. What he is doing right now, it shows that he thinks Zimbabweans cannot organize by themselves, plan by themselves, and create 31 July. So kana kuchinzi Nelson Chamisa wakatora marika. Well, it makes sense right now that he is actually working for Mnangagwa. He is distracting the citizens. Because offer takamuona chero isusu Thomas Mapfumo wakatanga unzi $300,000 nemota. Mapfumo ndobva aseka mberi kwemaZimbabweans, akaseka vana Japanese, akaseka vana akavaita matununu kuti ava vanotengesa the people. But mari payakazosvika $1 million, Mapfumo all of a sudden wakatichinjira kuti asiti haazvizivi zvakamboseka zvezvo wakakarikachinja. And so money is like that. So kana Nelson Chamisa for sure akambooffiwa kuti ma5 million akajamuka payakazosvika ku20 yatakawa namba ichitenderai. Well, it makes sense. I mean, would he say no to $20 million? Think about it. When he knows kuti actually he might never become president because ZANU-PF inenge ichingoshandisa chitoro, he will take. So, and what makes you think Mnangagwa wouldn't pay that $20 million to Nelson Chamisa and as a matter of fact keep him
as the one who is there to neutralize the masses, kuti vanhu kana pakuda kuitika something big, Mnangagwa unoshandisa Nelson Chamisa kuti angonosvika aite senge ari kusaidhire vanhu, aite senge there is another plan he is going to come up with, so at the end of the day people do nothing when he has no plan. And he has no plan, and this is not a joke, this is not whatever. Nelson Chamisa inini nemaziso angu ndakamuona patwitter achitaura about 4 months ago pakatanga kupinzigwa cab 3 riri yataiti isusu yainochi period yekuba consultations yaya, pakatanga 3 months achiti don't worry, takabika chakati, chabuona patochipinzira, musambowara macitizens. But up to this day there is no plan, which shows you exactly kuti rather than just being just another opposition leader ari kuoposa Msangano, no, he's actually working for Msangano. It actually makes sense. Andida anguzoita 100% conclusion, but it makes sense because isusu hatisi vanhu vakapata kave kuti kwanzi tichiitigwa stories nana Nelson Chamisa vachitiita charlatanism, kuti wangofanana naChabangu, wakungoita the same job right riri kuitwa naChabangu. But anyway, hatimaccuse 100%. Tunosiya kagap kekuti maybe kungovengawo Chiwenga, kuti Chiwenga waindibhaizira iwe nhasi wakuda kuti ndikusapota upinde paupresident, wongozoita the same thing zviri kuitwa naMnangagwa. Maybe that's it, but he mustn't try to divide Zimbabweans when we are united like this. Achitiudza kuti no, Zimbabweans are not angry. Zimbabweans are actually angry, and it's true, and there's no sugarcoating about it. And musi 31 July we are going to do our demonstrations peacefully, though takatsama, but we are going to do it peacefully to show that we are disciplined. So anyway, Murezi Zimbabwe, stay tuned panapa because tikupinzira more fire pamuzinda wevanhu pa the Mutapa Times YouTube channel. Peace.